The Honorable Minister, Prime Minister of Curacao, Gilmar Pisas, Honorable Charles Cooper of the Ministry of Traffic, Transportation and Urban Planning, the Honorable Minister Kit Martina of the Ministry of Government Affairs, Planning and Public Service, Honorable Minister Sitre van Heijdoorn of the Ministry of Education, Culture and Sports, Honorable Minister of Economic Development Ruisandro Seintje, Margie Bond, Consul General of the United States, the Managing Director of Curacao Airport Holding, Wilhelmus Ignacio, members of the Board of Curacao Airport Holding, CEO of Curacao Airport Partners, Johnny Anderson, members of the Abraham family, esteemed guests, members of the press, Bonochi, Bombini. Mi nombre es Joanda Costa Gomez. My name is Joanda Costa Gomez. It's an absolute honor to serve as your Mistress of Ceremony today. Please allow me to conduct the event a little bit in English and a little bit in Papiamento. Wanneer nos acostumbra na Corso, nos ta aloca turhende, okay? So, today, we are reminded of a moment in history where tragedy intersected with heroism. We're all very much aware of the events that sparked that chain of events that led to us all being here today. A tragedy. 54 years ago, on the 2nd of May, 1970. But it's important to remember that amidst the darkness of that day, a hero was born. Her name, Margareth Abraham. At only 24 years old, can you imagine? She exemplifies the bravery, the selflessness, when she ensured the safety of all the passengers as much as she could on that fated ALM 980 flight. So, in her final moments, Margareth chose to place the life of others before her own. And it's that choice that left that mark of courage, of eternal inspiration and admiration on all our hearts, and I dare say on generations to come. Margareth Abraham, nos héroe. So today we are here to unveil a mural in the honor of the heroism that Margareth Abraham stands for in Curacao. Nos héroe Margareth Abraham. And to pakumisay evento, I want to call up on stage Johnny Anderson, the CEO of Curacao Airport Partners, so he can share on his reflections and his thoughts on this moment of commemoration, but more than that, a moment of joy, of celebration, of heroism to our nation, Curacao. So help me to welcome Johnny Anderson on stage. Ladies and gentlemen, buon tardi, welcome, welcome. I would first of all like to express my gratitude to all of you for actually joining us here tonight as we come together to honor a memory of a truly remarkable person, individual, Miss Margareth Abraham. But before we proceed, I want to acknowledge that the protocol has been observed, the minister's presence. Thank you so much for being here tonight on this special day. The board members' presence, the Abraham family, of course, friends and family, everybody, thank you for being here today. Each year, on the May 2nd, serves as a touching reminder of the events that unfolded on that fateful day when Margareth Abraham boarded her last flight. For over 5 decades, the memory of that day continues to weigh heavily on the hearts and minds of her loved ones.
and all who knew her. Margareth Abraham, a courageous flight attendant on ALM flight 980 from New York, JFK, to St. Martin, exemplifies the unwavering dedication and selflessness for all of us. In the face of adversity and fear and horror, she prioritized the safety of her passengers before her own, securing the well-being before the aircraft ditched into the water near the coast of St. Croix. Tragically, she lost her life in that accident. There is so much to this story that but also we wish to preserve and ensure it keeps being told to generations to come. And it's not permissible for her selfless act to be ever forgotten by any of us. We believe that the loss was more than just a tragic event for us, the industry. The impact went much, much further as lessons were learned and changes to aviation safety were implemented, possibly saving even more lives in the long run. It was crucial not only for us, local communities and local aviation sector, but also for the Caribbean, but also for the aviation sector all over the world. As Curaçao Airport Partners, the operator of this airport, we believe that our commemoration of Margareth Abraham goes beyond simply gathering to remember her. It is a mission for us to dedicate to preserve a vital part of that history at this airport. So today, on this 54th anniversary of her tragic passing, we pay tribute to Margaret's extraordinary act of heroism by unveiling a mural in her honor. We're going to see it quite soon. This permanent tribute to her, a mural prominently displayed at our airport, as you soon will see, will serve as a lasting reminder of her bravery and sacrifice. It is a testament to who she was, what she stood for, and why her legacy will forever endure. Margareth Abraham Plaza, the airport address named in her honor, will always stand as a symbol of inspiration for future generations. This square that you are actually standing on right now will, as of today, have the vivid presence of her looking at us. And having this remarkable woman here looking over us, protecting us, it's something that is very valuable to all of us. She deserves to be among the greatest of our island, with her story being shared and told from generation to generation. We at the airport community, we will continue to enhance and enrich our enduring tribute to her legacy. Thank you once again for being here tonight, and thank you for joining us in celebrating the life and the legacy of Margareth Abraham. Thank you to the Abraham family. Thank you so much. Thank you, Jim. Undanki na CEO di Curaçao Airport Partners, Johnny Anderson, pa palabra ng tan for di coração também dirigi na unitur presente pa trabalho incansável ku airport tahasi e lo continua hasi bosolo mira pa conservar legacia ku Margareth Abraham talaga pa nos nação e nos futuro generacionang legacia di heroísmo kuta algo ku se mi comparti com bosso, ora que vai preparar para aqui dilante cerca bosso, mi vai lesa mais de história para me por compreender um tiki mais que passa. Então mi não por explicar o nível de emoção que talanta de boco morrende, ora bo mira tur e factor nang ku ahunga na chega na tragédia com o último momento nang tabata, anto ko bota vai puntra bo meski ko amilo hasi. Com amilo a reaccionar. Quanto de nós aqui nang lo a tuma acto heroico com Margareth Hasi, de maneira, segundo mi alessa também sobreviviente nang tabisa, ku ela mira, ku avião taba anto lugar de eba kai sinta, ela puxa
isaro, purba, pa outro nang porskapa ng vida. Eta bisa algo de legacia que tem biba den generação de nosso país, ora que boak lo que boquepa corsau personificar den sua história. Muito mais que mural e muito mais que number tal qual que Curaçao Airport que laga para nossa nação que é acto ng aqui. Anto pa elaborar um tiki mais riba lo que significa for de ponto de vista de estar mais cerca de je, com mais a conhecer, com sabe com muito mais que esse ela significa para sua família não, ta sua família não. Pensei, então honor para me ama, é só que deve representar tur e Abraham não que te awe, que te Jeffrey, que te o mais jovem, de erumang ochi mintaba ta sa Margareth taba ti ochi, e o mais chiquito, Jeffrey, tá é só que deve representar tur sobra, aplauso para Jeffrey. Dank je. Ik was het ook moeilijk. Het was in Engels, if that's okay. While we still mourn the absence of my father, her twin brother, Carol Abraham, we celebrate a remarkable person whose life has been defined by courage, resilience, and selflessness. My dear aunt, Margareth Aleida Abraham, a true heroine in every sense of the word. Margareth embodies the true spirit of heroism, reminding us that it is not the accolades or recognition that define us, but rather the lives we touch and the difference we bring into this world. Her fearlessness and bravery in the face of adversity has touched the lives of countless individuals, offering them hope and a chance for a better tomorrow. Prioritizing the interests of others over her own, altruism is considered the highest form of moral virtue. Not only did Margaret change the lives of many of the survivors, but global aviation was also reshaped by this misfortune. Landing procedures have been modified, passenger warning systems have been introduced, and working public address system in aircrafts were made mandatory. As we honor Margareth Abraham today, let us not only celebrate her extraordinary deed, but also reaffirm our commitment to following in her footsteps. Let us be inspired by her example to strive for a world where compassion, nobility, and courage reign supreme. This world needs more people like Margaret, now more than ever. Margaret is not just our aunt, sister, cousin, friend, and colleague, but a true heroine whose legacy will continue to inspire generations to come. We thank you, Margaret, for your dauntless and beautiful spirit, your heroism, and for being a shining example in our family and of humanity at its finest. We love you, and you will forever be remembered. On behalf of the Abraham family, her brothers Robbie, and my father and twin brother Carol, sisters Dorothy, Marisa, and Indra, her cousins, nieces, and nephews, I would like to extend our heartfelt gratitude to Curaçao Airport partners for the kindness and generosity in celebrating, honoring, and commemorating our beloved Margaret, especially Fina, Taisa, and Johnny, and everyone else at Curaçao Airport Partners for making all of this possible. Your thoughtful actions have touched our hearts in ways we cannot express. Thank you and bless you all. Mashadanki Jeffrey pe palavra ng furi coração aqui também na nome de sobra de família Abraham também na ocasião tão especial aqui. Agora nós tínhamos honor também durante o evento aqui de por conta com a presença de o provisa é cabin crew member que a sobrevivi e que tem awe ainda. Nós tínhamos junto conosco Tobias Tito Cordeiro que também também dedicar alguma palavra na ocasião. Good evening. I will try to do it in my best English. A lot has been said about
Margareth, and it's all very, 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 very true. I myself remember her as a very jolly, nice. In Papiamento, they say un chão de gente. That was Margareth. But I will try to give some insights about the flight and how it came that it ended in a tragedy. It was Saturday morning, 54 years ago, that flight ALM 980 with the crew members Wilfred Boy Spencer, who also survived the accident. He is not with us today, however, regretfully. Margareth Abraham and myself. It was an ordinary flight like any other. We were flying from New York to St. Martin. Usually, the flight makes a refueling stop in Bermuda. However, on this day, the captain decided that he's not going to do the refueling stop because the flight was not full. When it's heavier and uses more fuel, it was about half full, so he decided to fly non-stop from New York to St. Martin, which had been done before, so it was nothing new. However, on the way to St. Martin, the traffic control advised him to change course. We were flying southeast. He said, go southwest to San Juan, Puerto Rico, because the airport in St. Martin is closed due to bad weather. So we changed course and went to Puerto Rico. Again, before we reached there, the captain was called again by traffic control, and they said, no, you can come to St. Martin because the weather has cleared. No problem, come to St. Martin. So we changed course again, and that zigzag, of course, consumes more fuel. And when we reached St. Martin, the airport was closed again. It was extremely bad weather. The captain tried to land the aircraft 3 times and didn't succeed. And when you try to land and you overshoot, that's full throttle, up again, around, and all that uses fuel again. So at some point he decided, I'm not going to make it. He asked for permission to go to St. Thomas. So he got permission to go to St. Thomas. On the way to St. Thomas, he realized that he was very low on fuel and asked for permission to go to the nearest island. And they said that is St. Croix. So he diverted again to go to St. Croix. And then he called the cabin staff and said, we might not make it to St. Croix. Prepare the passengers because we're not going to make it. So we started preparing the passengers for a ditching. Regretfully, the impact on the water, and you can imagine a boat at 25 kilometers an hour hitting the water is pretty hard. The plane hitting the water is like 250 kilometers an hour. So the impact was extremely, extremely hard. And because of that hard impact, a lot of passengers, and regretfully including Margareth, who was helping out passengers in the cabin, did not survive the accident. And that's why I was very happy and satisfied when FINA called me and said, we are going to commemorate the event, the accident, with a mural. There is the Margareth Abraham Plaza. The plaque that was given by the U.S. government is hanging in there. You can see it. Eventually, it will get a prominent place. FINA tells me in the airport. And I'm very happy that this is happening because Margareth and this incident should never be forgotten. It will for always be in the history of ALM Airlines, and it will always be in the history of the Curaçao aviation forever, and hopefully, and not hopefully, but she will, I think, never will be forgotten. Thank you, FINA. Thank you, the people from the airport, for being as gracious to doing that. And sorry.
hopefully she will be remembered forever. Thank you very much. Un danke di coração, Senhor Cordeiro, para tomar tempo e para que tu e papia riba e sucesso e sua experiência riba aqui cuboso e também com essa aqui vez mais sua presença também um testemunho de coragem que estava tem riba e dia e para sobre a maneira nossa nós ti Margareth, pero nós estava tem nós outro ainda não também riba buelo e com a experiência e tragédia. A outro momento, para nós para que tu riba outra parte de lo que passa aqui. Para sobre Margareth tem sua família, de maneira hope de boa, sa Margareth tem sua plano bonita de vida também, como gente muito young. Plan sumamente bonito, me te quer nos tur como gente muito dia, bota sonha, bota casa, bota forma uma vida, bota topa e gente e pabo. Ante tur coisa estava tá, claro, nos tur conhecer Senhor Robbie Schouten. Que estava prometido de Margareth, riba e dia lamentável de acidente aqui 12 de maio de 1970. Lamentavelmente, Sr. Schouten não portei muito conosco presente awe, pero na seu nome nos por chamar riba cenário Sr. Tony Sherman, que vai dedicar palavra cortico. Cubo su aplauso para encorajamento. Damas y caballeros, en primer lugar me quiero decir que bom cantante me dan. Si me será cante cosas aquí, lo más cante sin problema. Pero helas, it's another story, another world. Me conocí Margaret, entonces me saco Robbie, estava em casa. Então, mamãe me cos com Robbie que me explica bastante. Pero da hobby duro, ando me saco awe. Ela bel me ayer, digo Tony Busaba, tal coisa para mim, digo Robbie, I'm not a politician, and I'm not an MC, I'm just a singer. Pero me digo sa, mas busco como de lagar overtuig nang para não botar me aqui. Pero no logra. But I don't mind. I'm here ready. Okay? Me quero dizer que me estou mais contente com o qual eu não estou esquecendo, pessoal. Me saco e que o Robert tem o que atualmente e a família de Margaret. Me saco que um coisa que não botar papel, nem mais como bonito porque biele, ou cantar mais bonito porque it's not the same. É um coisa hope dolor. Ante me estou contente com o qual eu não estou sendo agora. Me estou pensando que me estou para que hope gente que tem dolor dentro do coração, me ami, so me sabe que me estou sentindo que o povo sempre estava aí para dar honor aqui na Margaret. Se estava por bem corso, ela bem corso, pero não estava por passou tinha problema com operação chiquito que ela assim. Dus ik moet Tony, você for me, Robbie, come on, give me a break here, give me a break, Tony, do it for me. Dus damas e caballeros, me quero que o Robbie está mais contente, que você está aqui na avatari, e que tem mais dolor, que é mesmo não porta bater, para explicar, a do nosso gevoel. Dus I'm very sorry about what happened, guys, and I wish all you guys the best. E me estou mais contente que está aqui. É uma coisa incrível. Vamos lá, mais danke. Ave, dia 12 de maio de 2024, um dia mais especial para mim. Me estou muito contente e orgulhoso como eu vou invitar para trazer mensagem para você na tour e para todos que têm amor para Margaret e todos que recordar Margaret através de anos e anos. E isso é algo que dá-me enorme orgulho e enorme amor para sobre ela pode recordar para motivo que ela faz coisa muito importante. Ela salva a vida de hopi gente perdendo sua mesma vida.
Mi estaba na Sencroa e dia que cosa passa un dia depois, ma papi com algum de passageiro não inabisa com ora com na Mirele para na porta de avião ainda andar reparar com avião a começar a bau na companhia com ele não por salir mais ante la baia bau ajudando hopi gente assim está com me tá agora que papiando bostan me tá lo que na te chama que pavel com me tá pensa quanto possível que é porta da sina orgulhoso luidando mesmo com pare de depois lo vai casa e nós lo vai formar vida nova na Europa. No momento eu estava completamente com o trabalho, dedicando ao trabalho que eu estima mais hopi mesmo que estava da stewardess. Stewardess com o seu dever para ajudar até na última seu passageiro não e Margaret a cumprir que sei. E pensei, algum ano depois, presidente de América, Richard Nixon, a onrele com um placar mais importante que não manda diretamente fora de América para Corsau. E naturalmente mi non che lui dà di un danke na tour nos Island, de tour 6 Island de antes stava te tempo ja antias ainda, di tour emotion con una mostra e dire che cosa succede, mas con 50 anni passati, per esatto 54 anni passati. Na Boston Tour, uno che Boston ta Sabas, St. Martins, in Eustatius, Bonaire, Corsau Yaruba, mas danki, e che bosa sigi biba turi ainang, quei gran persona aqui, Margareth Abraham. Masha danki, e Dios bendicionar Boston Tour. Después de palavra ng aqui de Sr. Robbie Schouten diretamente for de Holanda, da momento pa llamar ribe scenario the Consul General of the United States of America, Margie Bond, who will address us and highlight the enduring impact of Margareth's actions. Ms. Bond? Buon noche. Today we gather to honor Margaret Abraham, a hero whose bravery and selflessness exemplify the very best of humanity. Margaret made the ultimate sacrifice, prioritizing the lives of her passengers above her own. Her unwavering commitment to duty and her quick thinking during a critical moment saved countless lives. For her remarkable act of heroism, she was awarded a plaque by President Richard Nixon, and I just visited the plaque inside the arrivals hall. The citation on the plaque says, "A citizen of the Netherlands Antilles and a stewardess of the Netherlands Antilles Airlines, Margaret Abraham courageously sacrificed her life for others on May 2nd, 1970. As a DC-9 jet prepared for an emergency landing in the Caribbean Sea, Margaret assisted her Antillean and American passengers in donning life vests, calming fears, and preparing for the crash. Showing no concern for her own safety, Margaret died for the sake of the passengers entrusted in her care. This selfless act of heroism will abide forever in the hearts of her aviation colleagues, her countrymen, and her friends in the United States." The mural we're going to see will tell Margaret's story to the thousands of tourists, including an increasing number of tourists from the United States who travel to Curaçao. It is also a reminder for us to honor all flight attendants who continue to embody Margaret's spirit of professionalism, ensuring the safety and comfort of passengers with grace and dedication. And finally, I hope this mural will inspire us all to emulate Margaret's example of selflessness and compassion in our own lives and be a lasting tribute to the resilience and the bravery that define the people of Curaçao. Masha danki, thank you, and buon noche. Thank you to the Consul General of the United States, Margie Bond, for those inspiring words. Once again, manera a Senhora Bond a indica, e placat cu a famiglia di Margaret Abraham a recebi di presidente americano Richard Nixon, também recebi lugar, cas novo aqui na aeropuerto. Actualmente por admire aqui na Arrivals Hall,
pero maneira indicada também den futuro tem área especial caminda com elota den parte caminda ta depart, dus departure hall, vertrekhal di airport, caminda tour passageiro, tour gente presente por lesa mira admirar e hanya um tiki de história aqui para conservar de nan coração. Com a informação aqui, tá momento para nós criar espaço para nós ter alguma palavra de nosso honorável Ministro de Desenvolvimento Econômico, Luisandro Sánchez, que também dirige o mês no público presente a hoje. Ministro Sánchez? Boa tarde, na tua presente protocolo já vai servir, pero permitir-me toch reconhecer a presença do primeiro-ministro e também meu colega ministro do gabinete Pisas dos, também na familiares da tua presente prensa e tua interpovo de Corsão. Definição de herói é uma pessoa admirar para sua coragem, logro sobresaliente ou qualidade nobre. Não obstante, que 2 de maio de 1970 está dia triste e trágico de história, para motivo que 22 passageiros que estavam riba e vuelo de LM 980, que assale New York para St. Martin, a perder a vida, a 2 de maio de 2024, nós está recordar com orgulho e admiração profundo que 54 anos passados, Corsou e mundo inteiro a conhecer verdadeiro herói. Nosso herói nacional de persona de Margareth Abraham, que a sacrificar sua vida para salvar a vida de passageiro que estava da riba e vuelo aqui. Margareth, com sua ação heroica, mostra-nos que significa tem uma vocação e que significa trabalhar e servir com hope, amor, paixão e dedicação com sacrifício próprio. Margareth, seu amor para seu trabalho, seu amor para gente e compromisso para o país, está exemplo para cada de nós que está laborando na indústria de aviação. Na ano 2024, me está convencido que Margareth é exemplo para seguir para cada de nós. Mostra que nos propõe amor para o país e para nós próximo na primeiro lugar. Segundo, nós trabalhamos para nosso país por progressar e para nós por prosperar. Como eu de Corsão, me senti sumamente orgulhoso que nosso país por produzir ser humano de maneira Margareth. Minha palavra de reconhecimento e agradecimento na sua família é ser querer que apoiar Margareth mientras ela põe sua vida no serviço de seu país. Margareth Abraham, herói nacional para sempre de nosso coração. Vai recordar para sempre, não somente com palavras, pero com nosso trabalho e serviço para nosso país. Danke de coração na Curaçao Airport Partners para ajudar nos corda que Margareth e lo que ela significa para nosso país. Já para anos nós pomos a Plaza Margareth Abraham e desde awe também o mural novo que nós vai inaugurar awe. O mural awardo pintar na Corsão, nos artistas na mural hopi interessante. Pero ave nós temos mural caminha nós por mira todo dia de novo herói nacional. Para bem Corsão e lá nós sigue recordar Margareth Abraham. Danke. Danke a nosso Ministro de Desenvolvimento Econômico, Luisandro Sánchez. Agora é momento para nos chamar ao cenário nosso honorável Ministro de Tráfico, Transporte e Planificação Urbano, Sr. Charles Cooper, que também vai dirigir alguma palavra na bolsa. Good evening, everyone. With protocol observed,
As Minister of Traffic, Transportation and Urban Planning, it is an honor that I have been invited by Curaçao Airport Partners to this important event where we commemorate a remarkable individual, Margareth Abraham. Margareth continues to inspire us even years after her tragic passing. Today, 54 years ago, on May 2nd, 1970, flight LM 980 of ALM took off from New York to fly to St. Martin. But unfortunately, due to unforeseen challenges, flight LM 980 had to perform a crash landing. In the middle of chaos and uncertainties, Margareth Abraham, a stewardess on board, demonstrated unwavering resolve and commitment to the safety of her passengers. Tragically, she lost her own life while attempting to save others. Margareth is a hero, and every year we remember her bravery by celebrating her. As we honor Margareth Abraham's memories, as the Minister of Traffic, Transportation and Urban Planning, let us also reaffirm our commitment to ensuring the safety and well-being of all those who travel through our skies. Let her legacy inspire us to strive for excellence and reach for the highest standards of professionalism and integrity in our work. As we reveal the mural dedicated to her memory, let us honor those who bravely strive, their courage, a flame that will never die. In their footsteps, we find the drive to face our fear and reach the sky. May this mural stand as a lasting tribute to Margareth Abraham's bravery and sacrifice, reminding us to never forget the heroes among us who courageously rise to the occasion when duty calls. As Minister responsible for aviation, together with the Curaçao Civil Aviation Authority, we work hard to keep our aviation safe and secure for our commitment. I thank you. Dank je nos. Sí. Ok. Hay un momento, mi te quiere con nos tour también espera, un día momento, ¿no? Ku denk turlo que nossa papi comite inseguro ku cerca hopi di bosso presente talanta emocionan hopi profundo. Essa aqui torta um momento de celebração. Um momento caminha nos tawak, lo qual mundo completo ando turco, passa rato de nos mundo aqui na Curaçao, também sinti, ora com ang mira. Mane bosso tawak, mita acompanhar bosso com alguma palavra, mientras ku ta pone turcos claro para nos chegar na momento ku ta vai revelar também miga yamele é produto final. É resultado de mira é legacia de gente personificar por meio de quase de outro de arte. It's much more than a mural. It's a feeling. It's an emotion. It's a legacy. It's an example of what life should be like, of bravery. Kudor di manang di bagira, tabay passa pa mundo completo. Agora me tawak, kikota heroísmo, anto kubawak psicologia atrás de nos atende a palavra heroism, heroism. What's the psychology behind it? And when reading up about it, bota mira,
ku nantabisa a hero ting certain factors kuta hunga ding su cierto factor nang kuta ding sumes como gente kuta pone ku gente por actua heroicamente en cierto momento. Generosidad, generosity, one of the factors. Empathy, someone that's kind, and someone that takes risks. Anto si nos escucha bom, turlo quale che da compartir di Margareth, nos sta comprendedi con awen nos sta hondra e heroe kuta Margareth Abraham. Anto mirando aqui que o minuto não está passando e tu costa claro me que era todo momento para me começar chama é nang correspondente de lante nos Mr. Johnny Anderson que te acaba me queria chama também Wilhelmus Juni Ignacio de Curaçao Airport Holding também para passar por favor presente aqui nang nos Ministro de Desarrollo Econômico Rui Sandro Saincha nos Minister Charles Cooper também nos representante nan di família Abraham. We're going to witness the unveiling of the mural, so this part also a little bit in English. I want to call up front the CEO of Curaçao Airport Partners, Johnny Anderson, of Curaçao Airport Holding, Wilhelmus Ignacio, our Minister Charles Cooper, our Minister Rusandro Saintje, and also our other members of our government, our Prime Minister Hilmar Pisas, our Honorable Minister Shelton Hato of the Ministry of Justice. We also now acknowledge his presence. Welcome amongst us, our Minister Martina, and also our Minister Sitre van Heijdorn. And this moment I was asked to ask the family, Abraham, to please don't stay in the back. It's a little bit your moment also. I see a few of you, a lot of you in the back. Please come up front. Yes. It's your moment. We feel the presence of Margareth through you. So I want to call up the whole Abraham family. Don't be afraid. Don't be shy. This is a very, very special moment. Also, the Consul General of the United States, Margie Bond, we would appreciate your presence also. Do we have all I see a few family members. A bit afraid of the spotlight, but it is your moment, so please come up front. This is a very, very special moment. Let me step aside. So, nos dá conta? Aha, media na. Ok. Mi que pedi é família, se você pode parar aqui riba stage, nós te cambia exato a puntiki para prensa por imortalizar é momento também. Sim, mas riba stage, bem riba stage cerca mim. Nós te improvisar. Sim, passando uma aqui não. E assim nós te cria espaço para nos querido membro de prensa, que também que front row view de momento aqui. Então, momento chegando na essa aqui também, tu rende tá para lá, me que pedi tu rende, hala roseia para assina por capta a beleza de lo qual que nós também mira aqui. Van reflejar o significado. Nós temos família, Senhor Cordeiro. Também nós temos junto conosco para adiante. Esse aqui é o momento. Nós estamos conta junto. Nós estamos conta junto. Pasina nos mira. Kiko, essa aqui.
tá mais que simboliza. Nós estamos começando a 5, 4, 3, 2, 1. E kubos nang a mural de Margareth Abraham aqui na nosso aeroporto, na Plaza Margareth Abraham. Forte aplauso para a tremendo, bonita obra de arte aqui, com maneira a indicar muito mais que sei por diamante de nosso artista, uma imagem que personifica o que está bom da humanidade e valor não o que mira back de nos cidadãos de nossa comunidade. Para bem família Abraham, danke Curaçao Airport Partners, Curaçao Airport Holding, para tão bonita mural. Mientras que a prensa capta a imagem de Saki, me que põe na boa atenção também que o da banda de mural aqui QR Code para sobre mais que a imagem e importância tá também para tudo que passa aqui na airport por hanha e nificação de Saki que está para pé. Pues tur gente mais aqui rato orbo scan e QR Code tur visitante de nosso aeroporto por hanha assina nanta wardu hiba na e página web de airport anto riba esse também informação riba Margareth Abraham e também potrat ng exclusivo ku família apone hasi disponível para assina por compartir ku tour ku visita essa aqui também uma imagem que chama Bagira também, que é artista, mas aqui rato nós também de Bagira. Bagira, me te quero bonito momento para botar também sim, para sobre mestre de ter uma imagem também de som que a traja arriba é bonita obra de arte aqui. Para mundo. Mas aqui rato nós temos mais momento também que por saca por trás, Airport Partners, a Soro também, algum evento chiquito aqui, para Soro para renda na turene por saca por trás, mas aqui rato você só mira fotógrafo em especial para fazer saque que vou por hasta vai que vou por trás meia hora. Depois nós temos que continuar com a programação, nós temos mais parte. Ora que nós acaba que saque me que pede, lagami o Jeff, não vai muito leu. Me quero bem para a banda de mim diz aqui. Riba cenário. Mientras nós está despedido sobre membro de família também. Tu rende que imortalizar o momento, pero nós temos mais momento bonito chonang. Nós temos mais momento bonito na caminda. Sim? Ok. Sure, kuya Mike? Não sali. Ok, nós temos imagem com Bagira também para imortalizar o momento. Pero nós temos mais parte de programação caminda que nós estamos escutando agora que também de Bagira mês, riba é processo para chegar na mural aqui. Sua inspiração é retornar e que papel momenten que ela experienciada em essa aqui. Jeff, me pedi para não vai muito leu. Sim, Bagira subir o cenário, mientras nós estamos despedindo sobre a pessoa não também de momento aqui. Então nós estamos escutando rato cena de Bagira, riba e detalhe de Esaki. Take it away, Bagira. May talaga avión bulabay. First. Boa noite, bom tarde para tour. Eta atrás? Eta só lá? Yeah. Boa noite, na tour com a Bini Awe.
Me tá sentindo que é emocionante basta alto ainda de reveal. Para mim também. Me tenho que pensar que tem um momento aqui, me não a realizar que eu estava passando, então que é power, me trabalho por ti. Me mestra pensa que cota é motivo de como me tá fazendo trabalho aqui como artista. Mas bisa para luna passar, mas pensa duro anto me que definir que como me trabalho que men. Passou mais a opinião mesmo kuta bisa me de como não tá vai pintar fogo, botem que vai América, botem que vai New York, botem que vai Holanda. Anto mi pensamento e mi sentimento tá que me tem suficiente trabalho na corção para assim. Corção tem oportunidade para hópicos, incluir arte. E o que é importante para mim é que minha arte tem poder e minha arte está fazendo cambio. E mirando isso aqui, honestamente, não precisa para me explicar aqui como eu sinto tanto que me está trazendo mural aqui. Para minha palavra estava medo. Me tem roupa e medo de altura, como não avisa cap. Na momento é dia de 2, como mestra sube vai ter riba com high reach, mas ele cai flau. Mas bisa me casar, a bota vai pinta riba para mim. Ela assim é pedaço. E de 3 dias me diz não, mas começa a subir arriba, me diz como me tá durf de sentir medo aqui. Mas começa a pensar que com Margareth estava sentindo no momento dia 2 de maio. E na me diz me tá arriba high reach, maneira me a pensar arriba Margareth, me medo a bai e me a subir bai te arriba. Teniendo de mi corazón más que me no conoce personal, pero su energía está ahí. Estaba guiando para mí por hacer el mural aquí. Y ese es lo que hace a cena special. Y a trobe me no porque que me tenho honor de por hacer obra de arte a cena importante para Corsão. Talvez aí me decidi tornar esse meu speech na papiamento. Lo que me dá é roupa importante, nós estamos na Corsão e me dá bisa nosso idioma duche, caminha me nota meu idioma, pero tá é idioma que me pode expressar me mesmo e mais honestamente que me pode. Então, dia mais, Margareth, danke para boa força e boa courage. E danke para dar a mim e força para poder pintar. Feliz noite, Turene. Então, danke para CAP para a oportunidade aqui. Feliz noite. Masha danke. Bagira para tão bonita palavra também compartilhar tiki que nossa inspiração, sentimento no momento de pintar é tão bonita mural aqui também. Me quero chamar bana de murato Jeff. Sim, passa a ser a minha. Passa a Jeff, tá? Vou te representar tur sobra, membro. Me não sei se tem gente que pode ajudar-me kita essa aqui rato. Sim? Hã? Pensa, me tem 7 anos. Não, em 6 anos também cumpre 7. Dia é trágico acidente que passa. Então, botar pensa, wow, com aia na bula. Então, toch tá comemorar e herói aqui de nós. Então, você pensa, bom, me te quer estar em um bairro lá e ocasião aqui passa sem duna e família também algo de parte do governo de Corsão. Pensei, nós, na nome de tour, meu colega do gabinete Pisas 2, nós que entregamos algo chiquito, pero sali foi em nosso coração que me algo grande para a família sa
nós como governo tá reconhecer e apreciar lo qual que Margareth assim para salvar a vida de outro, entregando sua mesma vida. Eu pensei que era entregar a placata aqui. Vamos bolas. E agora que nós estamos a imortalizar o momento, de parte na nome do governo também de Corsol, entrega na família Abraham, um gesto sumamente bonita, não vai muito ler já, me te ajudar porque sabe que diz rato assim, né? Para sobra representando a família Abraham. No momento aqui, me quero chamar, call up on stage, the CEO of Curacao Airport Partners, Johnny Anderson, que também tem algo especial, Pablo. Yes, yes. We have prepared a special gift for you, Jeffrey, and for the family, of course, for the family. I would like you to open it now, if possible, if you could, please. It's our dear beloved Bagheera who painted the mural for you. So it's a unique picture, even if it looks the same. It's a unique picture, and I really hope that it will find a place in your house or in some of your family's house, so you can always have Margaret with you. Thank you so much, Jeffrey, for being here. Thank you so much. Yes. Thank you. You don't have to say anything more now. Wait. I'm sorry, we're not done with the surprises. If Mr. Anderson can just step up front, and Jeff also, because if I'm not mistaken, Mr. Anderson, you do have an announcement to make to the family and to the community. So I will allow you now the space to do that. Okay? Yeah. All right. So thank you. As I said a little bit earlier, this is the beginning, since it is the 54th year for commemorating Margaret. In 1 year's time, on her 55th anniversary of the tragic accident, we have decided, and this together with Curacao Airport Holding, Mr. Villamus Ignacio, that was really supporting me in this, and also Mikael. I saw Mikael from MCB here tonight. Thank you so much. Thank you so much. We will produce a documentary over the life and the event that happened in St. Croix with Margaret. And this will be announced by, who will produce it? I don't remember the name. Ah, there you go, yes. Selvin de Win. I'm not so good with names at times, I'm sorry, too many names today. But Selvin de Win is already contracted by us to make the documentary. And this will be shown at the Movies Curacao on May the 2nd, 2025. And we really, really hope that all of you, and of course all of the family is invited to see the documentary about Margaret Abraham, our hero, the name that, what can I say, the airport is carrying.
So again, I mean, like, I think those are the final words. I'm looking at the girls there. Yeah. With this, again, thank you so much for being here tonight. Thank you so much from the government for being here tonight, because this is such an important event for us. Thank you, Bagheera. And there's a few things I would like to say, just like before I kind of close. Most of this event tonight was made by my colleagues. And I would like to mention Bagheera. I would like to mention Faina. I would like to mention Taisa. I would like to mention Sena. I would like to mention Rena and Jen, and there's so many. And all of them are ladies. There is a man behind the ladies, of course, but they organized all of this. And this is the spirit. This is the spirit of Margareth that we are seeing here tonight. Thank you so much for coming. And I will hand it to you if you want to say a few words. But you don't have to, I know. I know. Yeah, so thank you. Oops, that's it. I don't know what to say. I really am speechless. Say, I think on behalf of the family, I think everybody's extremely out of words, lost for words for all of this. This is unexpected, totally unexpected. I remember receiving a text, I think it was last week, less than 10 days ago, that Faina told us that she had something, that a surprise going on, and she just told me to just trust her. That's all she said. Trust me. Relax, trust me. And this is, you outdid yourself. This is extremely beautiful and extremely special to all of us. This is very touching, and it's, I have no words. Thank you from the bottom of our hearts. For the entire family, Abraham, thank you so much for everything you've done, and this is a beautiful way to always remember our aunt. She's just our family member. Thank you so much. Dank je na abo. Jeff Abraham na nombre di famiglia, questa aqui me querer tur costa bisata ambe pa awe nochi nota sobra ami Giovanna Costa Gomes nara mas ku gradecibo so pa bosso presencia. Thank you all very much for being here today. From commemorating with us Margareth Abraham and all she stands for. And also to remind you, Pacorda Boso, there's the QR code which you all can scan, and everybody that passes by can scan. You will be redirected to the website of the Curacao Airport Partners with a lot of information, with exclusive pictures from Margareth. I saw even pictures when she was young that the family provided to the airport partners. And boso po saka potrat undis aqui também nós temos camarógrafo especial que saka potrat que bota hanha mensora que por bai kune dilante e mural. Dus tipo de boot temporal para potrat provided di mezzo di Curacao Airport Partners. Anto corda ovviamente conosci e placata ambe mandado di presidente americano Richard Nixon que por admirar também actualmente aqui ding Arrivals Hall. Ok? Di mi parte, mas danki un bes mas per sua presenza, anto laga nos corda Margareth, mas con un number lo che è essenza di lo che è para pe laga nos cargue de nos corazón y traspasse pa turnos futuro generacionan. Kindness, generosity and empathy. Simbolo nang di un heroe di nos nation. Mas danki, buon noite, buon ricamino, Kirato.